We should find the light. Okay, I'll take it. Yeah? Just a second. Sure. Okay. Ну что, коллеги, без одной минуты будем кого-то еще ждать? Или начнем? Продолжим. Пожалуйста. Okay. Hello and hello again. I see some new faces. I heard you are medical students. Nice, welcome. Well, we have been talking about brain assessment and dementia and stroke. Мы поговорили в первой части об оценке состояния мозга, деменции и инсульта. And now I'm going to talk about peripheral nerve. И сейчас я бы хотела поговорить о периферической системе. This is part of our job as neuropathologists. In Sweden, we do nerve, muscle, brain. Часть нашей работы в Швеции нейропатологи занимаются мышечными тканями, нервными тканями и мозгом. And just to tell you, tomorrow I plan to show a little of our brain tumor spectrum and of infectious disease and some cardiac arrest brain pathology. И завтра мы поговорим об опухолях мозга, о некоторых инфекционных заболеваниях и о проблемах с мозгом в результате остановки сердца. So here in my lab in south of Sweden, we have diagnostics that reach from the whole brain to smaller nerves, peripheral nerves that we're talking about, but also to the very, very, very finest nerves that you can find in the epidermal skin layer. Итак, проводя диагностику в нашей лаборатории на юге Швеции, мы идем от мозга в целом до очень небольших совершенно нервов, включая совсем небольшие участки в эпидермисе. And so maybe you will. I will show you a list of the number of diagnostic issues we have in 1 year, and maybe you will laugh because the nerve biopsies are quite few. Сейчас я вам покажу список тех диагностических вопросов, которые мы рассмотрели в течение 1 года. И, может быть, вы сейчас улыбнетесь, что на самом деле вот, биопсий нервов совсем немного. But still, they are interesting. Но они все равно очень интересные. So, in 1 year, we'll see 500 brain tumor specimens. За год мы обычно рассматриваем порядка 500, собственно, материалов по опухоли мозга. And you can see the rest of the list, quite few encephalitis and quite many muscle biopsies. Дальше вы можете видеть в списке, что совсем немного, например, энцефалита, но достаточно много биопсий мышц. But we have between 8 and 15 nerve biopsies in a year, in average 1 every month. И совсем немного, от 8 до 15 биопсий нервных волокон, нервной ткани, получается примерно в среднем по 1 в месяц. Now these are often very ill, patients that are very ill, that come to a surgery for nerve disease. И, как правило, это случаи очень тяжело больных людей, которые поступают в хирургическое отделение на лечение с нервными заболеваниями. And it's quite often that they are given cytostatic drugs, cytostatics. Часто им дают цитостатические препараты.
And then another very small group would be the skin biopsies. We have a lot of other skin biopsies, but those who come to me, they come because of a question of neuropathy. Еще один пример – это биопсия кожи. Вообще в целом биопсии кожи проводится очень много, но вот тот материал, который поступает ко мне именно с целью выявления нейропатологии, он не очень большой. So I have taken this part of my pictures to show you. I have not stolen, but I have borrowed from a book, and from 3 books actually, and then my own material, of course. Те иллюстративные материалы, которые я сейчас буду показывать, взяты не только из моих собственных работ, но еще и из 3 книг. Вы видите здесь на них ссылки. And before coming to the tumors, one could discuss, this is commonly the way to group the different peripheral nerve diseases. Прежде чем перейти непосредственно к опухоли, нужно посмотреть на классификацию, достаточно типичную классификацию заболеваний, связанных с периферической нервной системой. And here they are grouped according to what is the primarily damaged component. Sometimes the neurons, sometimes particularly the axons. И классификация это построена по принципу того, какой орган, собственно, в первую очередь страдает. То есть иногда это нейрон, а иногда это конкретно аксон. So we have neuronopathies and axonopathies, and the dying back phenomenon of axonopathies is the most common lesion actually. Поэтому мы здесь можем говорить про нейронопатию или аксонопатию. И в случае аксонопатии мы наблюдаем именно такое вот отмирание в обратном порядке нейрона. And then we may have for some different kinds of Schwann cell disease with a primary demyelination. Также мы наблюдаем различные заболевания с участием шванновских клеток и с первичной демиелинизацией. And finally, disease in the fibrous tissue and in the vessels, mesenchymal tissue, with secondary effect on the nerves. И, наконец, 4-й тип заболеваний – это всевозможные заболевания, связанные с фиброзной тканью, сосудами, и уже вторичный эффект на аксоны и шванновские клетки. So, if we go to the cause of disease, we can list the neuropathies like this, according to a very driven pathologist called Agama Nulis. Если мы перейдем теперь к вопросу причин болезней, то мы можем посмотреть вот список, предоставленный доктором Агаманулисом вот в его работах. Yes, so it's a whole list. We don't have to go through it, but it is really a wide variation of diseases that can actually just hit the nerves specifically. И здесь видите достаточно длинный список, мы не будем проходиться по нему целиком, но вы можете оценить, насколько разнообразны могут быть причины заболевания, которые непосредственно бьют именно по периферической нервной системе. So I was thinking of showing you 3 different cases, just to see what it looks like in the microscope and the story behind the patient. Я планировала рассказать вам о 3 случаях, то есть описать, как протекало заболевание и показать, что мы видели, соответственно, в микроскопе. So this case is a girl of 11 years. She has a chronic inflammatory polyneuropathy. Этот случай девочка 11 лет с хроническим воспалительным процессом полиневропатии. And this diagnosis means nobody knows what it is. И этот диагноз означает лишь то, что никто не знает, что это означает. She had impaired vision, attacks of impaired vision, and 1.5 years before she came to this biopsy, she lost peripheral nerve function in attacks. It came and went back.
came and went back. У этой девочки наблюдались такие приступообразные потери зрения, и вот в течение 1,5 лет, пока она не пришла, вот, собственно говоря, брать биопсию, у нее происходила такая утрата функций периферической нервной системы, но тоже эпизодическая, то есть приступами. And she had this immunological and even immunosuppressive treatment, quite brutal treatment for a young girl, and no effect. Она проходила иммунологическое и даже иммуносупрессивное лечение, достаточно сильное для маленькой девочки, но эффекта оно не оказало. So they performed a sural nerve biopsy and sent it to us with the question of inflammation. Соответственно, была проведена биопсия сурального нерва и отправлена к нам с вопросом на подтверждение воспаления. And we prepared ourselves. We thought that this can be very complicated. Maybe we should, from the beginning, send it to Gothenburg. И сначала мы подумали о том, что будет очень сложно что-то определить, и, может быть, стоит сразу отправить в Гетенбург. So we got help from our colleagues in Gothenburg, but we also looked ourselves, and this is what it looked like in the beginning. This is first a little nerve that should have been this broad. И вот то, как это выглядело в самом начале, когда мы начали смотреть, вот таким образом выглядел нерв, там где стрелочка. Yes. This is longitudinal sectioning, and this is a transversal section. We always try. Продольная и поперечная, соответственно, разрез. Sometimes you may find inflammatory changes in a longitudinal, but you may miss it here. Иногда вы можете увидеть воспалительные процессы и при продольном сечении, но лучше их видно при поперечном. And then other diseases you may see in the transverse section, but not in the longitudinal section. И наоборот, можно что-то увидеть, да, при одном виде растения, не видеть при другом. From this part of the nerve, you can see that there is a lot of fat there. It shouldn't be there. It is replacement fat instead of nerve. На этом участке вы можете видеть очень большое количество жировой ткани, которой здесь не должно быть. То есть оно, по сути, получается, замещает нервную ткань. And this is a collagen staining, elastic aphangism. We can detect, perhaps very difficult, light small lines of axons. Здесь вы видите полученный снимок с помощью коллагенового окрашивания, и вы видите вот коричневым, светло-коричневым цветом можно увидеть аксоны, очень такой вот неяркий выраженный цвет. Apart from these axons in brown here, you see Schwann cell nuclei and you see collagen. Помимо этого вы можете видеть ядра шванновских клеток и коллаген. This picture describes extreme axonal loss, and instead you have fibrosis in the nerve. На этом изображении вы можете видеть очень сильную потерю аксонов и вместо них формирование фиброза. And now this is an immunostaining for neuron-specific enolase, NSE, that shows axons. Здесь вы можете видеть окрашивание аксонов и с применением нейронно-специфической налазы, которая показывает оставшиеся здесь аксоны. So probably no signal in this nerve, I think, not much. Я думаю, что, наверное, сигналов очень мало уже остается в таком нерве. And if we look at in the transverse section, we look at the myelin. You should see them as round circles. Если мы посмотрим вот на такой поперечный срез с миелином, вы видите такие кружочки здесь. So you cannot see the few axons. Maybe there is an axon, maybe it's gone, but there are very few myelin sheets also. The rest is nothing. Мы практически не видим здесь аксонов, может быть, они
но их очень мало. И также мы видим минимальные оставшиеся миелиновые оболочки. In this case, we were not very successful in the beginning because we said, we don't know. We said no inflammation. This we could say, no inflammation. С этим случаем мы были не очень успешны. На самом деле, вначале мы не могли сказать. Все, что мы могли сказать, только то, что воспаление не выявлено. And it was even an attempt to do electron microscopy testing on this, but all that could be seen was fibrosis. Даже была попытка провести электромикроскопическое тестирование, но все, что мы могли увидеть, это фиброз. So it turned out that both we and colleagues in Gothenburg said this must be some mysterious mutation. It must be a spontaneous mutation. So this girl is now under genetic testing. I'm waiting for the results. Все, что смогли сказать мы и коллеги из Готенбурга, то, что, скорее всего, это какая-то пока вот неизвестная нам мутация, спонтанная мутация. Сейчас эта девочка проходит генетическое тестирование, генетическое исследование. Мы ждем результаты. And this girl had no heredity, no family history of anything. So if it is a mutation, it is of course a spontaneous mutation in her first time. В семейном анамнезе у этой девочки не наблюдается никаких мутаций, то есть если даже она будет обнаружена, то можно будет говорить, что это спонтанная мутация только у этой девочки. Okay, next case was a man, or is a man, 74 years. He has axonal sensory motor polyneuropathy since 5 years. It was an unclear cause. Nobody understood what it was. So the question for us was, is it a specific disease? Is it vasculitis? Can it be amyloidosis? What can it be? Can it be malignancy? Второй случай – это мужчина 74 лет с полиневромой невропатией по типу аксональной, чувствительной и двигательной нервной системы на протяжении 5 лет. Причина также не ясна, и к нам запрос пришел с вопросом, соответственно, выяснить причину. Есть какое-то специфическое заболевание, которое ведет к такой полиневропатии, может быть васкулит или амилоидоз, или какое-то злокачественное, может быть, образование. And we looked at the nerve again. This time it was a disappointment. It was not a longitudinal and a transversal. It was oblique. Здесь срез был и не продольный, и не поперечный. Not perfect. То есть не самый удачный разрез получился. Anyway, neurospecific enolase shows some axons, not very few, better than in the little girl. Нейроспецифическая анализа показала наличие аксонов, их сокращение, неравномерное распределение, но лучше, чем в ситуации с девочками. And if you look at the myelin here, you may see, although it's an oblique section, that you see a number of myelin wheels. So it's not a complete destruction. И если мы посмотрим вот на миелиновое окрашивание слева, то вы увидите небольшие все-таки участки. То есть, несмотря на то, что срез не очень удачный, но мы можем видеть присутствие. And in this case, we could see this is another staining that we do. It's one ordinary staining, no immuno. It's gomoretrichrome. It shows that we have more axons. These are red. More myelin sheets than we have axons. Здесь вы можете видеть традиционное окрашивание, не иммуноокрашивание, это традиционное трехцветное окрашивание по гаморе, и вы можете видеть сокращение и аксонов, и миелиновых оболочек.
And we have a special way of treating nerves. Sometimes we do it, we call it teasing, when you tear it apart. У нас есть такой особый подход к изучению нерва, когда мы как бы вот разрываем его, получается, на какие-то вот составляющие части, как Yes. очищаем его. Tearing, it's called teasing, and then you stain it with a silver impregnation. Затем окрашиваем его методом серебрения. And there you could see some naked axons without myelin sheath, but also signs showing remyelination. So something striving to come back. И затем мы можем наблюдать, ну, так сказать, голые аксоны, которые лишены полностью миелиновой оболочки, а в некоторых случаях мы можем наблюдать и процесс ремиелинизации. Okay, this man had a lung cancer. They had forgotten to tell us. Но нам забыли сообщить вовремя, но потом выяснилось, что у этого мужчины был рак легких. Well, so the lung cancer was the biggest problem, but he was under treatment, so the nerve problem became the bigger problem. И получилось так, что изначально большой-то проблемой был именно рак легких, но человек получал лечение, и со временем самой большой проблемой стала уже проблема с нервной системой. So actually, it turned out that this neuropathy is due to his cytostatic treatment for his lung cancer. They stopped the treatment, gave him another one, and he was improved. Со временем выяснилось, что его такое патологическое состояние было связано с лечением, которое он получал, цитостатическое лечение, которое он получал от рака легких, потому что после лечения ситуация улучшилась, но проявились другие симптомы. Now better, and he is still under treatment for his lung cancer. Сейчас человек продолжает проходить лечение от рака легких. A third case is a woman, 70 years old, and they had done an electroneuropathy. They knew she had an axonal sensory motor polyneuropathy. Третий случай, женщина 70 лет. В этом случае проводилась электронейрография для подтверждения полинейропатии. She started losing weight, and her sedimentation rates and the CRP protein in blood was increased. Наблюдалась потеря веса и возрастала скорость оседания, и наличие белка CRP увеличивалось. And of course my colleagues, they had ideas and they were asking for necrotizing vasculitis. У коллег были, соответственно, вопросы, они хотели выяснить, может ли причиной быть некротизирующий васкулит. And it was. И эта причина подтвердилась. So what we see here in the longitudinal section is again a small nerve fascicles. They have gone smaller. And, Можете видеть здесь, да, уменьшение нервных волокон, нервных пучков, они истончаются. And this is an intense inflammatory infiltrate around a vessel. И здесь очень такой интенсивный воспалительный процесс идет по всему сосуду. It's a lot of fibrinoid necrosis in the vessel wall. Фибриллярный некроз происходит вот в стенках сосудов. So and also the whole nerve shrinks with fibrous tissue coming in instead. И нервная ткань опять же вот сокращается, и вместо нее формируется фиброзная ткань. So here it is obvious
Here it is not so obvious, but you have a little cluster of lymphocytes there. Здесь у вас более явно это все проявляется, да, а в другой части вы можете видеть, ну, не так явно, но тем не менее заметно. And also you can see that these nerves are small and tiny. На нижнем рисунке можно видеть, что нервные здесь волокна они очень такие маленькие, тонкие. So what happened with the nerve? Yes, of course, it's a secondary degeneration due to ischemia. Здесь вы можете видеть, что происходит вторичная дегенерация, связанная с ишемией. And here, and the ischemia is of course due to occlusion of the vessels. So it's a vasculitis that is the cause. Ну, а ишемия, соответственно, связана с закупоркой сосудов. In this transverse section, you see quite few myelin sheets. You can see a few axons coming there. Here is a very swollen axon. In this longitudinal, you can see bubbled, swollen myelin sheets trying to survive, but it's difficult. На рисунке слева, там где поперечный срез, вы можете видеть очень малое количество миелиновых оболочек, практически нет. А на рисунке справа вы видите такие распухшие оболочки, они пытаются как-то выжить, но у них это плохо получается. This is something that many general pathologists meet a lot. It's sometimes sent to us. Namely, have you heard about Morton's neuroma? Слышали ли вы о таком явлении, как неврома Мортона? Это то, что у нас патологи общего такого, да, общей специализации очень часто наблюдают, и иногда что-то отправляют к нам. Are you familiar? No? Знакомо это явление? It happens to be the situation like you have a very tender foot or your leg, and you have a swollen or like a hardening, a little bulb like this, and you have had a trauma. Обычно это такая ситуация, при которой у человека как-то вот смягчается ткани в ноге, в ступне, может быть, и иногда наблюдается такой, как своего рода отек, такая вот опухоль сверху в виде как бугорка. И часто это является следствием травмы. But it's always a trauma some months ago, several months ago, maybe half a year. Причем травма, как правило, была какое-то время назад, то есть, может быть, там даже полгода назад. So why is it a problem? Because of pain. And the pain that comes is due to regeneration of nerves. Почему это проблема, да, становится для человека? Потому что это больно, и боль возникает из-за процесса регенерации в нервных клетках, нервных тканях. Yes, so this Morton's neuroma is also called traumatic neuroma, and it's always when a nerve is taken apart by trauma, this can be a problem when it tries to heal, to regrow. Такое явление называют невромой Мортона, или иногда еще называют травматической невромой, когда нерв он разорван, и он в результате травмы, и он пытается как бы вот обратно срастись, восстановиться. So this is a lot of collagen, fibrous tissue, a lot of new formed vessels here and there and there. То есть вы здесь можете видеть очень много коллагена, очень много фиброзной ткани и вновь сформированных сосудов. And you have inflammation and edema. И вы можете видеть здесь воспаление и отек. While these nerves are regenerating, they are hypersensitive and gives pain.
И пока эти нервы проходят процесс регенерации, они очень чувствительны и, соответственно, дают ощущение боли. Yes, I thought I could show you a couple of pictures of tumors, and this is a simplified classification. You don't have to learn it. Это очень простая классификация опухолей, которую сейчас вы видите на экране. Не нужно ее особо запоминать, то есть самая общая классификация. Yeah. But these are the most frequent schwannomas, neurofibromas are the two most frequent. Это то, что встречается, видимо, наиболее часто, да, распространены шванномы, нейрофибромы. And then comes more rare tumors, but still, and even metastasis in nerves occur. Далее идут менее частотные, то есть такие достаточно редкие случаи и заканчиваемые метастазами в периферических нервах. And this is the complicated list. You don't have to read it. I just want to show it. Вот это уже более полный список. Не надо сейчас пытаться его прочитать, изучить. Я просто хочу показать, какой этот список может быть. Continue. No. So this is a typical schwannoma, and now the most frequent schwannoma I get is on the cranial nerves. Ну, это вот типичный пример шванномы, и наиболее частотные из них это Cranial nerve. Yes. нервы. And most commonly it's in the 8th nerve, it's in the balance, for balance and hearing. И чаще всего это те нервы, которые влияют на поддержание баланса тела и на слух. Yes, so it is the neurosurgeon performing the operation most. То есть это те случаи, когда очень часто нейрохирурги как раз проводят операцию. And it is a special quality. Most of us neuropathologists can say this is a schwannoma without anything else. Ну и вот здесь примеры, когда нейропатологи могут с уверенностью сказать, что это шваннома, а не что-либо другое. But if there is a problem, one may do one simple, or not simple, but one immunostaining, and that is S100. Но если есть какие-то сомнения, то можно провести иммунокрашивание S100. In the next tumor, that is a close cousin, it's the neurofibroma. Следующий случай, который очень близок к шванноме, это нейрофиброма. This is much more compact and can have a lot of collagen tissue, and it is more, as you may know, internal in the nerve, not outside the nerve. Это очень компактное образование. Здесь мы можем видеть большое количество коллагеновой ткани, и этот вид нейрофиброма, она такая более закрытая внутри самого нерва, а не вокруг него. And if you compare the S100 staining with the previous picture here, Сравните сейчас окрашивание, иммунокрашивание S100 на предыдущей картинке, да, и на следующей. Вот здесь, получается, под буквой. Yes, the S100 staining is positive in schwannoma, Schwann cell staining, while neurofibroma it's not positive, not much. То есть, если при шванноме положительный результат, то здесь при нейрофиброме мы не так много можем увидеть при этом окрашивании. And you know that both schwannomas and neurofibromas may occur in a genetic setting, like the neurofibromatosis 1 and 2. И, как вы, возможно, знаете, и шванномы, и нейрофибромы можно
пронаблюдать именно в генетических наследственных ситуациях neurofibromatosis. Yes. Нейрофиброматоз. So these are known conditions that you can inherit and have in families. So, but here you can have help of microscopy. То есть это состояние, которое человек наследует от семьи, и здесь во многом помогает именно микроскопические исследования. This is a strange, another tumor that is called perineuronephrioma. Еще один достаточно интересный и неоднозначный случай, который называется периневрома. And it is actually those cells around a nerve. They are invasive and they split the nerve in several small pieces. В этом случае клетки, которые находятся вокруг нерва, они такие инвазивные, то есть они захватывают нерв и разрывают его на части. Now this is a peripheral nerve tumor that nobody wants. It is called MPNST, malignant peripheral nerve sheath tumor. Следующее заболевание, которое вот такой аббревиатурой называется MPNST, если расшифровать, это будет злокачественная опухоль оболочки периферического нерва. The other name is malignant schwannoma. И еще одно название злокачественная шванома. We don't have to go to all the details, but it is a bit different than the others. If you go back, you can see different structures. Мы не будем очень детально углубляться, но если вы сравните изображение с предыдущими, то заметите определенные здесь особенности. So when you get the nerve tumor, it's good to have a book, and you can look in the book and see what it looks like. То есть, когда вы имеете дело с опухолью нервных оболочек, хорошо иметь под рукой учебник, да, книгу, куда можно посмотреть, заглянуть и увидеть то, что вы хотим понять. But also, if you have a list of characteristics, you want to separate these three because of for different reasons, different treatments. Then you can make a list like this and see where it fits in. Но кроме того, если у вас есть, например, такой список характерных черт, характерных признаков, вы можете достаточно легко определить, да, тип опухоли по определенным характерным чертам. Yes, going from this part. Do you have any questions on this or comments? Есть ли сейчас пока какие-то вопросы или комментарии по тому, что прозвучало? Елизавета, маленький вопрос по мортенс-невроме. Вот у нас есть такой термин ампутационная неврома. Yes. Это то же самое. Yes. И второй вопрос по ниже. То же самое. Вот, как вы расцениваете, настоящая опухоль доброкачественная или опухолеподобный все-таки процесс, связанный с регенерацией? How do you treat the tumors linked to regeneration process? Is it a benign tumor or what type of tumor is it? Yes, it is not even called a tumor, but a regeneration process that goes wrong. Мы даже не называем это опухолью, мы называем это процессом регенерации, который идет, ну, нетипично, неправильно. But it is something that I think pathologists, we think it is garbage, we don't care, so we have forgotten about it. But patients have problems with this. It's really painful for patients. Но
Дело в том, что мы, как вот патологи, часто относимся к этому несерьезно. Для нас это просто какой-то такой побочный продукт, побочное явление, мы не обращаем на это внимания. Однако для пациентов это большая проблема, это боль, которую пациент испытывает, и, наверное, стоит все равно об этом говорить. And then I would like to show you another type of nerve. Еще один вид нерва, который мы рассмотрим. And this is not traditional work, this is new work that has come up in our lab and in some other labs too. И это не традиционное исследование, это достаточно новая диагностическая работа, исследование, которое проводилось в нашей лаборатории и в некоторых других лабораториях. And I see I have forgotten to take away a Swedish word, but anyway, first, intraepidermal nerves, reduced in diabetes, and первая группа это внутри эпидермальные, внутрикожные нервы, по всей видимости, и наблюдать здесь слово со шведского осталось, но их сокращение при диабете. And then we have another type of nerve degeneration, degeneration of the autonomous nervous system in the vessel wall itself. Следующий вид нервной дегенерации – это дегенерация автономных нервов в стенке сосуда. And then the third, we have another autonomous nervous system that we study now, and that is in the gastrointestinal tract. И еще один вид проблем воспалительной нервной системы, которые мы изучаем, это те, которые связаны с гастроэнтерологией. And this degeneration has implications for Parkinson's disease. И вот эти проблемы имеют связь с болезнью Паркинсона. So this is a normal skin biopsy, 2 millimeter punch biopsy. Это вы можете сейчас видеть пример нормальной биопсии кожи толщиной 2 мм. And I get a few of these every year with the question of intraepidermal nerve fiber density? Question mark. И мы получаем такие биопсии несколько раз в год с вопросом о том, присутствует ли здесь интраэпидермальный фиброз. And you look at this in the microscope and it's perfectly normal. Здесь вы видите то, что показывает, что видно в микроскоп, и ситуация абсолютно нормальная, типичная. Also here in high magnification, this is normal. Здесь при большем увеличении также мы видим нормальную ситуацию, типичную. But the problem is that the patient may have sensory loss in fingers, in hands, in arms and in the feet. Но проблема в том, что пациент при этом теряет чувствительность в кончиках пальцев, в ногах и других каких-то конечностях. There is no pain, but sensory loss. Боли нет, но идет потеря чувствительности. And we found out that we could use an antibody against the smallest nerves. It is called PGP 9.5. Мы можем использовать антитела в небольших нервах против элемента, который называется PGP 9,5. It means protein gene product. I don't know what that means. Расшифровывается как продукт белковых генов. Yes. And this is what it looks like in the epidermal skin layer. Here, there, this is a nerve, this is a nerve. Выглядит здесь, да, нервы в эпидермисе. Yeah, you can see that. And where, yes,
this looks quite normal. This is the normal average intraepidermal nerve fiber density in a normal skin. And in то, что мы видим здесь, это нормальная ситуация, типичная ситуация при интраэпидуральной нервной системе. While this is a patient with sensory loss, we have to go closer to see, and we see only small, short nerve fibers because there is loss of nerves. And the thing is, it's probably the climate in the epidermal, in the epidermis. Но так как происходит потеря чувствительности, нам необходимо понять, нам нужно посмотреть, что является причиной, и мы можем видеть такую незначительную потерю нервных клеток и нервных волокон, из чего мы можем сделать вывод, что это вот некий такой климат кожи. So one of the most common reason for reduced nerve fibers in the skin is diabetes. Одной из причин такого отмирания нервных клеток является диабет. And we compared diabetes patients with normal healthy individuals, but also with a group of patients with impaired glucose tolerance. И мы сопоставляли пациентов с диабетом, сопоставляли их со здоровыми пациентами, а также с пациентами, у которых наблюдалось нарушение толерантности к глюкозе. And these are not overtly diabetes patients, but they are not really normal either. И такие пациенты, они, с одной стороны, не относятся в группу пациентов с диабетом, но в то же время их нельзя отнести в группу с нормой. And you can see here the average value in healthy people, 4.5 nerves per millimeter. И вы можете видеть здесь цифры внизу. Для здоровых людей 4,5 нерва на миллиметр, нервных волокон на миллиметр. While in the diabetes patients, we had an average of 2.8. It's almost 50%. В случаях с диабетом вы также можете видеть здесь количество снижается до 2,8, то есть практически на 50%. And the impaired glucose tolerance patients came in the middle. So. И пациенты с нарушением толерантности к глюкозе занимают промежуточное положение в этих группах. Now this is used for investigation of diabetes and pre-diabetes actually, but it's also used in small children who seem to have strange polyneuropathies. Then we get skin biopsies. So this is increasing now because it's it's a small biopsy, it's not a big operation. Ну и обычно такие биопсии используются у людей с подозрением на диабет или даже преддиабетное состояние. Но в последнее время все чаще подобные биопсии используются у маленьких детей, у которых наблюдается такая полинейронопатия, потому что такую биопсию провести достаточно легко, это быстро, поэтому все чаще применяют такой метод. And then another thing we study is with the same staining, same antibody, we can study the nerves going in the vascular wall that actually makes the vessels dilate and constrict. Далее такое же исследование с помощью того же типа окрашивания, вы видите на экране, мы можем проводить и для исследования внутривенозных нервов, интраваскулярных, то, что происходит уже непосредственно в стенках. Yes, and this can explain a lot of problems. When you find this pattern, this is a nerve going on the outside here, but normally you should have small nerves coming in here. И это позволяет нам объяснить какие-то проблемы, да, то есть тот паттерн, который мы наблюдаем, то есть в норме у нас небольшой нерв должен выходить, то, что показано, да,
вначале, а вместо этого он выходит в другую сторону. So with this neuropathy that leaves the vessel reluctant to move, it's very stiff. При таком виде нейропатии мы сталкиваемся с невозможностью движения, да, то есть идет сопротивление движению. And another thing that is quite interesting, I'm going back to the brains again, but we are not staying there. But in individuals with Parkinson's disease and Parkinson's with dementia, we know that we have Lewy bodies in the brain, synuclein particles deposited, and we have a dementia. И немножко возвращаемся к мозгу, но мы недолго будем про мозг сейчас говорить, но тем не менее нужно отметить, что мы знаем о том, что есть болезнь Паркинсона, мы знаем, что есть разные деменции, при которых обнаруживаются тельца Леви и обнаруживается синуклеин альфа в случаях таких заболеваний. And now we know that in Parkinson's disease, we thought we are going to look in this gastrointestinal system of Parkinson's disease. Why? И здесь мы вдруг начинаем смотреть, да, мы знаем о том, что есть болезнь Паркинсона, мы об этом говорили, и здесь мы вдруг начинаем находить синуклеин альфа в желудочно-кишечном тракте. And we got interested in this because we know that Parkinson patients have a lot of symptoms of autonomous system imbalance. И нас очень заинтересовало это исследование, потому что мы знаем о том, что пациенты с диагнозом Паркинсона очень часто испытывают проблемы в автономной работе желудочно-кишечного тракта. And they have gastrointestinal symptoms to a very high degree, very often. И симптомы проявляются очень ярко и очень часто. This is a real problem, and many elderly people may have a lot of intestinal problems like obstipation. И очень часто люди в пожилом возрасте могут иметь проблемы с кишечником, с работой кишечника, в частности, запоры. They go to the doctor and the doctor finds nothing and they don't know what to do. Они обращаются к врачу, врач ничего не может найти и, собственно, не знают, что делать. There are several different kinds of problems, gastrointestinal problems in Parkinson's disease. One thing is dysphagia, not when you cannot really eat. Проблем, симптомов работы в желудочно-кишечном тракте, связанные с болезнью Паркинсона, может быть несколько. Здесь они представлены. Одно из них – это дисфагия, то есть практически невозможность употребления пищи. But most of all, it's constipation. And this is not a very fantastic disease. When you come to the doctor, what shall the doctor help you with? Но чаще всего вы можете видеть здесь цифры, это проблема с запором. И эта проблема связана с достаточно тяжелым состоянием для человека, потому что когда он обращается к врачу, врач не знает, как ему помочь, на что ему смотреть, что делать. So we thought we must look in the gastrointestinal system. We have in the wall of the colon, the large intestine, mucosa, submucosa, muscularis propria, blah, blah, blah. And we have this autonomous system, submucosal plexus and the myenteric plexus. So these are nerve cells. Соответственно, нас очень заинтересовала ситуация в нервной системе желудочно-кишечного тракта. Мы рассматривали различные, соответственно, слизистые, эпителия и так далее. Вы можете видеть здесь, я надеюсь, что можно прочитать, да, здесь латинские названия всем знакомы.
and we took a list of patients that are patients in the Parkinson in the neurology clinic, and we took out and those, yes, we took those, and we looked if they had come to the doctor for a biopsy sometime. Мы составили список пациентов с диагнозом болезни Паркинсона, которые были закреплены при клинике, и посмотрели, обращались ли они к врачам с подобными жалобами. So we took biopsies. We looked for biopsies in our biobank. If these patients had been taken a biopsy sometime. Мы посмотрели биобанк, посмотрели, брали ли биопсию у этих пациентов в какое-то время, когда-то ранее. And we took up biopsies that were 15 years old and 10 years old and so on, and we took sections and staying for alpha-synuclein, like in the brain. Мы взяли образцы биопсии 15-летней, 10-летней давности и сделали секции, также окрасили их на выявление альфа-синуклеина. And actually we had found 42 patients with Parkinson today that who had been with the doctors and taking a biopsy before. That's 42. И мы нашли 42 пациента, которые на данный момент времени уже имеют выявлен, зафиксированную болезнь Паркинсона, которые до этого обращались какое-то время назад, и у них брали биопсию желудочно-кишечного тракта. And we did the ordinary procedure, the blocks and the sectioning and then the staining. And what did we find? Мы провели всю стандартную процедуру определения блоков, получения секции и окрашивания. And in 37 of 42 patients with Parkinson today, we found alpha-synuclein pathology and Lewy bodies in their intestines. В 37 случаях из 42 пациентов с выявленной болезнью Паркинсона мы обнаружили патологию альфа-синуклеина и обнаружили тельца Леви в кишечнике. The thing with this is that most of these positive findings were from a time when these patients had no Parkinson, before their Parkinson. И что важно, интересно здесь отметить, что большинство вот этих положительных результатов пришлось на то время, когда у этих пациентов еще не было Паркинсона, то есть он еще не был диагностирован. So we can say this is a frightening way of looking for Parkinson. То есть мы можем сказать, что это очень страшный путь поиска Паркинсона. But it turns, we understand that they have this nerve disease before they get it here, and they have constipation and problems. Но что мы выяснили для себя, то что у этих пациентов было уже нервное заболевание, но до того, как оно пришло наверх, оно проявляло себя в других органах. I don't know what to do with this, but we say that what is researched today may become a clinical diagnostic or treatment tomorrow. И пока мы не можем однозначно сказать, что мы будем делать с полученным материалом, но, наверное, можно смело заявлять, что исследования, проводимые сегодня, могут стать клинической диагностикой завтра. And this was actually the last picture of this series. Do you have any comments on this? И сейчас мы, наверное, можем перейти к комментариям, вопросам. Or questions?
полезно изучение альфа-синуклеина при болезни Гиршпруга? Делалось ли? Болезни Гиршпруга. Yes, Hirschsprung. Yes. Can alpha-synuclein investigation be useful for research of this disease? No, it is not, because there is no alpha-synuclein going on there. They will never get Lewy body dementia or Parkinson's dementia. You can have another antibody, and that is NSE, neuron-specific enolase, that you easily can find these nerve cells with. Yes? Наверное, нет, потому что альфа-синуклеин не обнаруживается при этом заболевании, так же, как не обнаруживается и тельца Леви, поэтому, наверное, можно использовать другие антитела, например, нейрон-специфическую энолазу. Она позволит выявить, соответственно, заболевание. Yes. What do you think? Do you have questions? Есть ли еще какие-то вопросы сейчас? I don't know if there's any neurologist here right now who knows about Parkinson patients and their problems. Я не уверена, присутствуют ли сейчас здесь неврологи, то есть люди, которые хорошо представляют себе, что такое болезнь Паркинсона. Шел невролог. Neurologist who was present Okay. working. Yes. I see. Well, then I think maybe I have not so much more to say here, so either we should stop this one. What do you say? Shall we go for another thing? Will we have enough time tomorrow for what is left? Yes, we will. We will. Depends on how you feel like. Коллеги, на сегодня question. We have one more question. Yes. I'm not that smart. I'm sorry. Yeah. At the beginning, you were talking about the nerve biopsies, and we are interested about can you take the biopsy of any nerves, or just that are not that big? Yes. Yes. Да, вопрос был о том, что вы сказали, что есть, проводится биопсия нервов, биопсия любого нерва может быть проведена или только определенного? Yes, it's a very good question, because I think, but I know that the hand surgeon, he takes the suralis also, or the radial nerve, just because they are superficial. So, not to make too much damage, he goes superficial. Вопрос очень хороший, и на самом деле я думаю, что зависит от того, какой специалист, то есть если, например, вот хирург, да, будет брать биопсию, он, скорее всего, возьмет суральный нерв или вот то, что на поверхности, просто чтобы не наносить очень большой какой-то ущерб организму. Thank you. So, for example, you don't take the biopsy of femoral nerve, or No, never, because you can damage too much. If you get a little bleeding in the femoral nerve, then the whole leg will be destroyed. Чтобы не допустить кровотечения, да, чтобы не потерять вообще ногу, да, у человека, например, то есть все-таки биопсия берется очень аккуратно с поверхности. But I know that the hand surgeon now tries from the sural nerve and the radial nerve not to take the entire, to cut it there and take it out, but to take half, to leave something signaling. Я знаю о том, что хирурги сейчас берут радиальный нерв, но берут его вот как бы половину, да, чтобы оставить, соответственно, функционально какую-то часть нерва. And this is problematic for us. It's so small, but it's good for the patient.
для нас это тоже своего рода проблема, потому что очень маленький размер, да, но для пациента это нужно. Yes. What do you say? Коллеги, предложение поступило на сегодня, раз мы все успели закончить. Продолжить завтра в 9 утра с теми, кто смотрит на у нас в лаборатории. Ну а со всеми остальными снова встретимся в 10 утра. Как такое предложение? Другие предложения есть? Другие предложения. А сегодня микроскоп будет? Нет. Завтра с утра. Всем спасибо. No, I think it's so take a picture. Yes. Let's do that. Yes. You can say this. I will show you what will go on as longer, but it will turn Where are you in your education? Where? In what level? Oh, good. And you? We are some part of Yes. No, this is a special idea, but you have seen some of the pathology. Yeah. Okay, I'll show some brain tumors. Oh. Not the teacher. Oh, I see. Well, we can see. When are you free? Yeah, you're free today. If you're free today and not tomorrow, I could. No, yeah. No, I don't have the sections here. There is my room in the hotel. I could show you some brain tumors, maybe. Anna, the students say that tomorrow they cannot come. Should I show them a little of the brain tumors today? Oh, no, not preparatory, but here. Should I? Because they will not come tomorrow. If you want. No. Okay, now, but we let it be. Yes. Well, no, I stopped a little quicker than I thought. I felt Все подустали. no point.